어야 아마 유남게 타다님이 심지어 탐지게 된도 dob자라 남에 바양 다바 조베 산지기 공부를 도지 진행자 토바르차 디체도 탐비치에서 무세님이 꾸루 근주게 집어는 레바세던 데셈바슈 다 강셈바치베 탐비치디 다 가서 하동치 몰람 전주라미 침을 하동치 뭐 그는 난세 아니 동료도 왜 다와기 가자 우에서 가둘라 가자라 된담기 개발 조당 미줄 시바스 어디 sabject 있는데 아니 슈줄 하되 되니만 못니마 슈기스 So today, please start generating your motivation, making your mind very clear that you will do whatever it takes to achieve the highest and most precious state, the highest state to be achieved, the complete and perfect Buddhahood, in order to be of benefit to all mother sentient beings who are equal to infinite space. And the text or Dharma that we're talking about today is in the Great Treatise on the Stages for the Path to Enlightenment, and in the section of the Great Insight. And here within the section about identifying the object to be negated, we have the subsection of whether or not to add the qualification of ultimate. And we'll continue with that. 어야 다 도치는 다 디가진디니마 원은 대연당바 매배 대연 강인념 나스 텔라 되니 셰바 자와우스 당반이 초제 자와데 아 니가 시드노스 야나 당반이 미도비 이셰 일라스 텔라 되는 유인베 대연 담모스 야나 대연 담바 무슨도 도비 아 미도비 이셰 대당 제수 뒤비 셰라블라 대연 담바 셰차데 서다디 다들 모두순다 주나 다든다 다 가자라 되는게 체벌자니 된담바 두바 매 된담바 마두습니다 몽보지 된 거라와 이사 된담바 마두브 나와이나 다 된담바 마두 시에게 된담바디 간대지라 외순거래 세계지 시인데 다 지당 된담바들라 샤당들라 미다와 수미요레스 와 지당 된담바들라 다 된담바 당보디 갈스나 아니 갈스나 되니 셰바 자오 담반이 초제 자와디 니가 시드노 스니더와 어디 가서는 되는 담바 시드니 니가 유라제가 와 디값으로와 아니 되니 셰바 자오 강 되시디 간 유진 로직이 강 셰바 지고 유지가 되라고 하레스 그러와 다 디나라더니 담바 선자인데더니 초 다시 유진 로직이 셰바 자위더니 유초도 좋아서 다 돈이랑 뭐도 고사요 말이 그와 인도산이 다유 가스나 대연당 담바니가 직도천의 시둔천이로와 팀에서는 대연 담바스디 아니 유촌의 유기 나니 초도 좋아스로와 대도와 담바니 초제 자와스디 아니 담바다 초세도 다 민기 남장 그와 인도산이 다 지단 유진로기 자와치 유이든소라 강하라 아니 대연스니 다 디나네장 초도 좋아라 되게 동관이기로와 가자 처무값에 까봐 내가 어떤일라 그거와디 아니 된담바스 지당 된담바 샤야기 아니 진짜 디값보다 숨 되는 거로 디는 게 당보디 유 된다 담바니가 유라샤네 어와 되대양 유라자 셰바치 유라자 담바세데 아니 유기 너는 초도 좋았다 자윤데 된다 담바니가 아니 유기 온도 치는 시주 지요레스 시주 당부 디레스 So then we're here in the text on page 220, and this is third paragraph. Well, the first is an indented quote, then a paragraph, and then the next paragraph after that. What is the meaning of does not exist ultimately, tundambar meba? Here, object, tun, means something knowable, and highest, tamba, means supreme. And ultimate, tundam, is a common locus of both. So this is now looking at the meaning of when we add the qualification of ultimate to the object to be negated and say that
phenomena do not, or that there does not exist as something established ultimately, then or there is no established ultimately, then how do we identify, how are we going to understand the meaning of this ultimately established? So there are three ways that are being described here in this paragraph. The first way is that it's the common locus, or something which, common locus meaning something which is both a dun and a tomba. In other words, something which is both which is both a supreme and an object. So breaking down the Tibetan term of ultimate into supreme object, or highest object or supreme object. And so the highest object means, well, an object, that's the thing known by a subject. So something known by a subject is an object. And then the highest here, well, out of all those different types of objects, then what is the highest? It's the object of that is emptiness, the object known by the mind knowing emptiness, and it's the negation of the it's the pure negation of the object to be negated. That is emptiness. And so that's the highest of all objects that can be known. So this is why we say that the ultimate, or the highest object here, is just a combination, something which is both highest and is an object. And so it's the yeah, and that's the first way of identifying the ultimate, meaning of ultimate. 도체 다 된다마 니바디 아니 가스나 다 유직 유라 된디 유라샤 담바디 유진라 샤니와 다 당부 된다마 당부디 유다 된다 담바니가 유라샤소와 다 니비 가서 양나 담바니 미도비 이시이라 디 된남 유인베는 된다모스디 다 니바디로 된다마 니바디 다 간르스니 된 담바디 넘바 미도비 이시스나 돈용 무슨도 또 파비냠샤 이시들샤 와 동용 무슨도 또 파비냠샤 이시들라 담발라니 크게 되니 셰바체 유인상 되스 다 돈자도 다 그랬으네 동용 무슨도 또 파비냠샤 이시기 셰바체 유인비 차니 아니 된 담바 스비다 담바디 유진 파비냠샤 이샤 된디 유라샤디다 유다 유진 소소니잔디 셰고리 어디 된 담바 조수 된다 디갑수 셰기 된 담바 조수 니바디 어디 내지 돈이 셰고리스 So then we have the second way, and that's the next sentence. In another way, highest refers to a non-conceptual sublime wisdom, and the ultimate is the object of the highest, tundum, because it is the object or domain of that. So the second way here is now, so the first way actually was talking about both of the, so ultimate, again, having two separate terms combined together, the tun being object and tamba being highest. So in the first explanation of the meaning of ultimate or tundam, it was both referring to objects. So the object and then the highest of objects. So in the second way, the tamba or highest is now referring to a subject. The subject here being non-conceptual sublime wisdom, and then the object meaning the object of that highest subject. So this is the non-conceptual sublime wisdom, which means the meditative equipoise realizing emptiness, which is the exalted wisdom of an Arya. And so that is the non-conceptual sublime wisdom. And that so in this explanation, or the second version here of ultimate, then the object and the subject are the taking, each half of the term ultimate. So 도체 다 된담바 디갑수 다 족수니 숨바디 갈스나 아니 된담바 무슨 또 법이냠샤 이시다 제수 튜바스디 다 유 제수 튜바 왔다 돈용 무슨 또 파바냠샤 이시기 유 돈이 샤니 티또바다 제수 튜바 아니 가스나 돈유도 비 퇴중기 셔럽 삼중기 셔럽
공중의 셰럽 오다 제수도 비 셰럽 신라전자 셰럽 숨기로와 다 니비 값수 파비념 셰시 코랑라 퇴능사디 담바샤니 그 유라 저기도와 다 숨비 값수 아니 동용고숨도 파비념 셰시당 유 제수도 뭐 유자와 유자비 아니 동유도비 퇴중 삼중 공중 셰럽 숨라 아니 담바샤니 그 셰바지 유이베샤니 아니 퇴연 담바스 와 인도전에 어디 도우신의 시행도 다 당부값수 니가 유라자 니와다 수미값수 아니 담바디 유jel라자 아니 가서 퇴디 유라자 다 담바 유jel라자 해들라 니비가수 돈용무슨도 도비 파비념샤이시 코랑라샤 다 수미값수 돈용무슨도 비 이시 많이 바시 돈용무슨도 비 이시다 제수 튕바스디 유차더비 아니 돈유도비 퇴중당 삼중 셰라 숨라 담바샤니 그 유이들라 아니 퇴담바스니 오다 지당딘데 아니 퇴담바스니 샤당들 수명고리 했습니다. 대시도스니 수도스. And then there's still yet a third way of explaining the meaning of Tendam or ultimate, and that's the next sentence. And yet another way, the wisdom concordant with the non-conceptual sublime wisdom that directly knows the ultimate is called the ultimate. So now here we're talking again about the meditative equipoise, realizing emptiness, which is thus exalted wisdom in the mind of an Arya. And this now has other types of wisdom which are concordant with it. They concordant meaning that they have kind of share pieces of it. They have a similar. They're similar to it, and that would be the wisdoms arising from hearing, or the wisdom arising from thinking, and the wisdom arising from meditating, which take as their object emptiness. So even though those three are not all this exalted wisdom of an Arya, that's the meditative equipoise realizing emptiness, they share similarity with that. So they're called the concordant of the ultimate subject. And so here again is another explanation where the highest, the half of the word ultimate, Damba or highest, is referring to the subject, even though it's not actually the necessarily the meditative equipoise in the Arya's continuum. It can be something that is concordant with that. And then again, the other half of the term tun, which means object, then is the object of such a mind. So the first way of explaining ultimate was where both halves of the term tun and tamba referring to the objects, but then the second and third explanations of this term took half of the term to refer to an object and the other half to refer to the subject. So those are the three ways of explaining the meaning of the word ultimate, or tundamba. 다 디호디라 다 대드라인 받들라와 시차디 디니 살라 소바다 된담반이 중화민 시비 대화르스 또기 바와르스제와 된담바 시차와 된시차와니 셰바 차와 임비치 된데스 따바 차와 고아차와 시차와 타지고 담바 시차와니 초지에저비 치기 다이노 된담바 시 두아니 된양이라 담바야 임비니 된담바고 소다 다 디니마 할송으로서나 다다기 지당 된담바라 샤즈미다 숨이 요바디 강라 제르미지 송소와 다 디임바디 아니 쿵 가려르스나 아니 로벨린디지기 제조기로와 아니 오만 농위 가스나 아니 가스나 다 디나라 디니 살라 소바다 된담바니 중화민 살라 소바사 추 메르스 중화시라 소바테다 된담바 중화민 시베다 오만 닝보디 자와지 발루벨린 되지 제조기로와 오만 닝보기 대화 또게 보았는가로와 아니 티숭기 담나 된담바 숭기다 오저디 만나요 인도선 딜라 콩동이 숭이 담보 된담바스디 유 니가 아니 유라샤니 된양 유라샤 담바야 유라샤에디 콩디 또게 보았나 가르시 숭샤스나 된담바 시에차와니 셰바차비 이미치르스 로와 된담바 시비 된디 셰바차와지라 샤고레 스코라나 세부통도와 셰바차와지라 샤고레 된데스 딱바 차밤 고아 차와 시에 차와니 타지고 수디 아니 네 가서 된 세대들이와
sheba chewe yujiga ani loye takpa chawam kowa chawa sirwa loye takpa chawam dala chidawa tene kowa chawa sirwa da yujila ani jik tuyosin langwaris 다 담바세드는 담바시에 자원이 초제바 치기 다이노 스데 다 담바세드니 가스나 아니 초제라 고거레스 초제제 다이 치인스 다 도인데 가스나 교연세디 아니 가스나 셰바 자완 루이 따바 자완 루이 되니 고아집이 탄얘기 치기 이제가 고거레스 치기다 유는 치기스디 갑디 아니 디르다 조지 치면 마치 유라 와다 셰바치 유들 치기스다 탄얘기 치기스로 탄얘 땅서 유 오다 딘데질라 베스 다 담바시에 자완이 초제바지 다이노스디 그래서 왔다 담바스디 초당 아니 배지 지금 미기 남장레 시기지바 다이노스 미기 남장레 담바다 초니 어딘자 담바 퇴연 담바시에 두아니 퇴양이나 담바양이베 퇴연 담바우 무슨이 디니 추dü니 지당 퇴연세디 셰바 자밤 고아 쳬바 따바 쳬비 로알로이 따바 쳬비 유지라 쓰고 그래서 퇴연세디 담바세디 아니 초지라 로와 어디 디니 유기는 초도 주와 로와 초임이 주선대 가지 대시 작업스나 근데 동반이 딜라 로와 촉라이 유기는 초도 주와이마디 동반이 똑발라 때네 아니 뉴모 타다 아니 가스나 아니 세기 미바 지거상 아니 동반이디 유기는 초도 주와서 샤야 된다 대시 디자면도 동반이들라 촉라고 하디 유기는 초도 주와디 고동유 동반이디 무슨도 시베 지다와신도 시야발라 때네 아니 되게 아니 당신 자와 매바스니 당신길 중에들은 유모타다 매바스이 게 조디 아니 동이 도고와 이상 동이 되더니 촉슨 라야디로와 디체도다 퇴연 담바스니 추dü니 얘도와 퇴양이 담바양 인베나 퇴연 담바스리다 추dü니 퇴연 담바스니 아니 네가 유고 온도신이 수발해스니 다데 제와 도기 보아나 루벨린디지 송도와 어디 콩도잖니 자기 퇴연 담바 당부디 네가 유라샤고 콩디 도기 보이나 디 송샤스 So now we have a quote from Bhava Viveka. Bhava Viveka's Heart of the Middle Way says, earth and such are not elements ultimately. Commenting on this, his Blaze of Reasons says, regarding the term ultimate, Tindamba Paramartha, it is an object, Tin or Artha, because it is something to be known. It is synonymous with something to be examined and something to be understood. Highest, Dhamba Parma, is a term that means supreme. Joined in the compound, highest object, Tuntam Paramata, this means that because emptiness is an object and also the highest, it is the ultimate. So now we have to start looking, so these three explanations that Tsongkhapa gave above of the meaning of ultimate, well, what is the source for that? What is he referencing when he made those three distinctions, those three explanations? So here's a source text of Bhava Viveka, and so he actually has two texts, the the main and then the commentary on it. So the Heart of the Middle Way, and then it says earth and such. Well, the earth, water, fire, and wind or air, those are the four elements. So the earth and such are not elements ultimately. So there is saying they're not ultimate, and then he explains it in his Blaze of Reasons. And so what he's saying here is that the so again, kind of giving an introduction to what he means by ultimate, and here it's also it's a usage where he's referring to both of the halves of the term as saying they're both are objects. So this is like the first explanation above, where both are objects. And so the first part, he says, so it's an object because it is something to be known. Okay, something to be known. And so something to be known, that's what the meaning of an object is, as was said earlier. And also he says something to be examined or something to be understood. And so
this is in terms of, again, the mind, the subject knowing and understanding or examining or analyzing something. And so here he's explaining the meaning of the first half of the term, turn or object. And so it's kind of meaning like the mind, which is giving sorry, the next there's something that seems to be lost a little in the translation, but anyway, it's so he's saying like the mind is something analyzed by the mind and known by the mind, and it's sort of like just and it's like the object, which is almost like given a label by the mind, given a term by the mind. So I'm not actually seeing that in the translation, but somehow that was in the explanation. And so that's for the first half of the word ultimate or turn. Then the tamba part, the second half, that one is again something which is the highest possible or the greatest, supreme. So it's calling it again the highest. And this is in this case though, he's saying it's those two are both referring to the same thing, the object and the highest. Well, it's because why is the highest among objects? And why is it the highest among objects? Because in dependence on realizing emptiness, this highest object, in dependence on realizing emptiness, then all the afflictions are exhausted, and the grasping of self, the self-grasping, is completely extinguished and made non-existent. So by realizing emptiness exactly as it is, then all afflictions are abandoned and become non-existent. So here it's combining those two, the object, thing to be known, thing examined, and then the object of the highest, just the highest object, which is emptiness. And so it's combining those two into the one word ultimate. yana tambi tuyende namba midobu ishe tambi tuyen inbena tamba tambi tuyenu sunta tuyen tamba nipa digi kungdi ta dogi bona di sundwa yana ani tambi tuyende namba midobu ishe tamba sudi namba midobu ishe dila ani tamba shani ani kui tuyen inbena namba midobu ishe bi sheba chibi tuyen inbena tuyen tamba sini oduk sini ta jik tuyendi yulajar 아니 담바디 유지라졌어. 그 유지에 대한 넘바 미도비 이식이 유라스. 다 딜러 디시지 가서 넘바 미도바 세디 디시자와 있는 가리게 넘바 미도바. 딘징기 바자기 말레바. 딘징기 바자기 말레바 인상 동용우숨도비 냠샤이시들아 넘바 미도비 이시에 쓰고리. 와, 다 딘징기 바자기 말레바 동용도비 로들라 딘징기 바자기 레바지다 말레바 니리고. 다 딘생이 바자레도 가서는 추능요 덴바 주위 나와요게 배나 동이 퇴주 쓰고 똑행게 아니 진짜 위로 와 삼중 셔라 준솔라 아니 가지제 딘생이 디니 레바다 제바 것은 딘생이 다 교다 제바데 가서는 아니 덴바 주와 나와요 디 똑바 인자 걸 덴바 주위 나와데 이거 추능데 그러와 다 동이 무슨 또 비냠샤 이시들라 아니 넘버 미도 봐스디 아니 추능 타다다 제와 덴바 주위 나와 그러다 그 콜라 가서는 낭주도 니수 튜바 가리 낭와 담제 아니 될라 내바 샤다 모도지기 낭유다 시위 차담제는 맞추바리 아니 다 돈이 또 삼중시라든지라 아니 시위라 맞추바리데 낭유라 추바 그와 추시 차주고 인도산이 다 돈이 무슨도 또비 냠샤이시 딜라다 냠샤이시더라 돈이 무슨도 냠샤이시도 다 법이 이시모도 샤요 말 소지이시 샤요 말 인도산이 돈이 무슨도 비 법이 냠샤이시 딜라 넘버 미도고 이시스니 오다 티기 아니 셰바체 유인비체나 아니 가스나 퇴단바스 얘기다 되게 콘도 지름지 송소와디 니바데 오다디 콩디 도게버 롱디 콩장니 다디 퇴남 니와게 되디 송도 스네요
Now we have the next paragraph, and quoting from the same text. In another way, ultimate means object of the highest. Tampe tun. Because emptiness is the object of the highest, a non-conceptual sublime wisdom. It is the ultimate. So this is now the source of the second type of the second explanation of ultimate. So now this time we have the object of the sublime wisdom, the non-conceptual sublime wisdom. And so here, Dun, again, the first term of the word ultimate is referring to an object, and then the Tampa is referring to, again, a subject here, the non-conceptual sublime wisdom. And so what does it mean to say the non-conceptual sublime wisdom, and it also should say, yeah, so what is it? What does it mean here? The non-conceptual sublime wisdom. So it's something which is not contaminated by the imprints of truth grasping, and so it is not contaminated by the imprints of truth grasping, and it is realizing emptiness directly. So it's again the another way of saying this kind of consciousness or mind is the meditative equipoise directly realizing emptiness, which is the exalted wisdom in the mind of an Arya, exalted wisdom of an Arya. So this is something that is realizing emptiness without any dual appearance, a dualistic appearance, or truth appearance of truth. So it has no what is that? No confused appearances or no mistaken appearances. So the wisdom or the conceptual mind, like an inferential reliable cognition that realizes emptiness, or inferential mind being conceptual, it has a bit of a mistaken appearance, because it has the appearance of truth, or a truth appearance, or appearing as true, the object appearing as true. But here, so there, like the conceived object is not mistaken about that, but it's mistaken about the appearing object of that conceptual mind. So here is non-conceptual, this sublime wisdom that is non-conceptual. So it doesn't have any mistaken appearance. It's non-mistaken. So it's realizing emptiness directly, just as it is. 어두시 yana tuen tamba da tumba des tuen tamba toba da jesu tumbi sherablas tuen tamba as te yubes tuen tamba da tumba wo she sunglas da tuen tamba sumba dirwa o da tuen tamba sumba di ani kasna tonyu tobi twesam gumsung sherab rwa sherab o da ti yimba dirwa tonyu tobi sherab tonyu tobi twesam gumsung sherab sunggi 유라 아니 퇴샤 아니 담바디 동료도비드니 루와 퇴중기 시람이 예야 연시 삼중당 아니 다나신 파비 제도비식이 삼중으로와 파비 제도비식이 오다 뒤비드니 다 제바 오다 튼조 다 두신 다 튼조 라 튼조기 라틴의 퇴연 담바시 가서라 담바시아니 쿠이 셰바집의 유 인비샤니 퇴연담바레스 오다티 아니 퇴연담 주수 숨기다 자기 공도 제름지 숨교기다 쿵디 아니 또기 봐와도 또기 봐와로 왔다 로벨인데 지기 제조기 또기 봐와 다 디가스는 그냥 디가스 하고 지 도바지 걸렸으나 다 근데 디가스 퇴연담바 가자 퇴연담 개발 자마지 게시 된다 말람리치 뭐 마송에디 단주비 룰간간네 마된 거로 다 쿵장도 로벨인데 지기 우마랑 주비다 신다 수지 로벨인데지기 다 숑쿵 장고르와 다디 쿵장에 되가서는 로벨인데지 다 우마랑 주바다 우마 타란니가 되는다바 마주바 세디 숭어디 투마레 와 되는다바 마주바 세디 인도산에들 다 미투바 가르쳐왔으나 랑이 친이 마주바다 랑신기 마주바 랑원이 마주바 세디 오다디 우마랑 주비디 네 샤기시고 말에 우마 탄주비디 디 제시자디 샤기시고
인도산이 다 도연담바 마주 도연담바 개발 점마졌어요. 도연담바디 다 엄마 단주바다 랑주바 니가 아니 내 집안 이상 아니 기온도 지내다 루빌 렌덴지기 송조기 슝디 아니 제름지기 된다 엄마 단주비디 슝 제시 계획가수 쿵장이 송해디 다 도연담바 마주발라 아니 도연담바 마주바 셰발라 개발 매 했으니 가서 이강아 도연소와 엄마 타란니가 이제 디신이다 도연담바 마주바시 슝 다가랑 되기 위해서 아니 레자도 술랭니 아니 쿵도 순 장니 먼저 도연담바 송게 제시 자연데다 루빌렌지기 슝 안제와 또게 바와디도 순이 쿵장니만 송고야디 디골라와 반에 다와잡기 슝기 든 게시 디 트렌담바 세디 가서 로벨인데 지 송사디 반에 다와잡기 테바도 줄라 가바디 이 수도 수가 나요 말 가서는 로벨인데 지기 든 제조기 슝나니 술레 자망불 레니 반에 다와잡기 슝 제시절도 디 송여 다 다위탄네와 뭐 시여된 데스지 드니 파수 어디 제시디 수드니 미트말 레인데 든 수도 깔고요 인도산이다 트렌담바 쓰게 되게 샤탄디드니 로벨인데 지기 제조기 슝나 세가유 아니 반에 다와잡기 슝기 세가 제고 말 가서 디고도 반에 로벨인데 지기 제사도 아니 다가랑 그 튀겨서 아니 디슝디 아니 제름지기 좀 쿵수 장에 왔다 독스네 독이 보이 슝 쿵수 장에 수고해 준 센티네르 샤스 And in another way, it means that which is concordant with the ultimate, because that ultimate exists for a wisdom that is concordant with direct knowledge of the ultimate. It is said to be concordant with the ultimate. So this is the source for the third explanation. So now it's talking about the concordant with the ultimate. So these are the wisdoms of hearing, wisdom of thinking, and wisdom of meditation, which realize emptiness. And so it's the object of those minds, and they are like the things that are concordant with the Arya's wisdom directly realizing emptiness. And for instance, even the Arya in post-attainment, then the Arya's exalted wisdom of post-attainment, also there are cases of inferential reliable cognitions, and those are here called the Tampa or highest, even though they're just concordant with the not non-conceptual wisdom. So but they're still called the highest here. And then again, the object of that, so whatever those kinds of minds are knowing as the object of those minds. And so it's the highest object again, just like that third explanation. This is the source of that. And so here now we're looking at whether or not to add the qualification of ultimate to the object to be negated. And now we have quotes from Bhava Viveka, who's actually considered to be the founder and the trailblazer for the Svatantrika Madhyamaka, the autonomy middle way school. And so why are we quoting, why is Tsongkhapa quoting from his text when he is not a Prasangika, but is the Svatantrika founder? Well, here it's because when we talk about not being established, ultimately, there's the Prasangika and the Svatantrikas, they're in alignment there. Their view is aligned in that in this point. So if we go and then look at whether or not their things are established by their own character, whether or not things are established by their own character, or whether or not they're established by way of a nature, then there's a difference between the Prasangika and the Svatantrika. But when we talk about not being established ultimately, there's no difference. And so this is why it's Tsongkhapa is using Bhava Viveka's text here as the source. And then Chandakirti later, so Chandakirti came after Bhava Viveka, and he, does rely on, Bhava Viveka's words. He cites Bhava Viveka's words a lot. And in some cases, yes, he'll go and sort of make comments and sort of kind of point out certain points which they're not in harmony, they're not aligned about, and so he points out those kind of parts of the philosophy, and comments on those in his writings.
but in general, a lot of it is also in harmony. So he will, in Chandrakirti's text, kind of explains more detail about which is which, but here it's appropriate to use Bhava Viveka as a source for this point. 도시. 어디 어디라? 퇴연담바 대 여바 마인 셰바 매도 셰집이 퇴연담바 그래서 이제 얘기도 맞춰서 퇴연담바 또 봐시 퇴연담바 여바 퇴연담바 셰 송라스 퇴연담바 대 여바 마인 셰바 매도 셰집이 퇴연담바니 치마디 인데스 디니레 도시는 다 된다는 중대 마장을 다하는 제시점지도 가스나 여기 된다마 숨 다든다 이강 제시 자와라 된다마 유바 마인세 된다마디 간리지라 샤기 저와 땅인데 지단 된다마들 숨이 요래스니 아니 네가 유도 집에 된다마와 된양이 담바이면 된다마시 조수 담용도 지 된담 찍지 다 조수 니베온도 집이 된담디 밥이 냠샤이식이 유라 된담도 제와디지 숨바디 아니 가스나 또 돈유도 교섬 공수이 시기 되니 가지래 아니 유이들라 아니 된다바 세게 오다 디기 숨기 나네 다 된다바 유바 마인 세게 된다바디 치매 오도신이 숨고래 스티스디다 숨바디 와 숨바 아니 남바 미도바다 제수 튠비 아니 가스나 투중다 삼중 야나 제도비시 로아 오다 튠속이 되니 제바치비 유 오다 디 마주비 찬이 된다바 마주바 세디 오다 디 찬이 시고리스 된다바 유바 마인 시에지바 메도 시에지비 된다마니 치마디 인데스다 인비 공되더니 또게 뭐 흉도 공된다 디올라 되용도스 When they say that something does not exist ultimately or is non-existent ultimately, it has the last of these three meanings because that same text says. So out of those three general meanings that we described, the first one being where both Tön and Dampa refer to objects, the two parts of the word ultimate refer to objects. The second, where the highest refers to the subject, whereas the object refers to an object, and the third, likewise, where the highest refers to a subject and the object refers to an object. But the second one, where the highest refers to the meditative equipoise of the exalted wisdom of an Arya realizing emptiness directly, and the third one being the minds of hearing, of thinking, and of meditating, which realize emptiness. So those that are compatible with, or those that are in accordance with this wisdom of the Aryas, those ones are all considered highest, and then the object, emptiness, is the object. So now we're talking about when we say that phenomena do not exist ultimately, then this is in terms of this third explanation, and the more quote is from the same text will follow after this. So it's all three of it's the object analyzed by all three of those types of minds of hearing, thinking, and meditating, those three types of wisdom. 디니레스 워나 퇴연당바 강다 로 탐제레 대바 일라스 무비오니 가바니 이게 유임베 티실 가바메바 미주람 시나스 퇴연당바네 넘바 니데스 다 독신마 송는데 다 다른 뜻이 좀 되더라 도신마다 자기 퇴연당바 쪽수 숨기는 치매 온도 전에 아니 대리 마주 받으라 퇴연당바 마주 받으니 라오레 송에게 콩디마 또기 봐 마송인데 다 또기 봐나다 쯧바지 중화래와 쯧바다 아니 가지기 쯧바 중화디라 아니 쯧바디 갈스나 워나 퇴연당바니 강다다 다 퇴연당바 매바스디 지기민도 우스니르와 다 지금의 마음에 쯧바드니르와 쯧바디라 쯧바 갈스나 퇴연당바니 강다 로 탐제레 대바 일라스 단 퇴연당바 돈이 라게 자와이나니 디 아니 가스나지 로 탐제레 대바스디 탄이기 다 남독과 남독이 된 탐제기 유를 대바레스
로 남도 루와 넘버 똑바 남도 탐지기 유리 대바레스 루와 어디라 아니 저버치사 요 말레스 루와 된다 뭐 요바만 있으니 다양 디마이비 오비 오니 수리 키시 소소기 오니 유메게 깨져 제와이나 디 오니 가바니 디 된다와디 아니 이게 유인베스디 된다왜 키시 소소소소 오 유메게 제시에디 타니비드니 루와 이기스도 타니베 루와지 타니비드니 아니 로이기 유 인상 아니 타니비드니 로라 되니 고 가바체 요 말레스 된다 뭐 요바 마인스 된다도 가서는 된다 뭐 요바 마인스디 된다 바로와 초기 온도시네요 아 요바 두놈데 뭐 우이고 온도시네요 된다 뭐 요바 마인스 지금도 어데 된다 뭐 개발와 타니게 온도시네요 된다 뭐 요바 마인스 지금도 무슨 저바들라 오다 딜렌디 추연도 된다 뭐 나바니데 오다 디니마 렌자윈도 다 디온도시네다 아 디니마 순단을 쪼연도다 된다 뭐 숨발라 인구 콩디요다 저바기 렌디 조단들라다 된다 뭐 닝외 송네 디니스니다 딜라 고도 송도 Qualm, the ultimate is beyond all awareness, but the refutation of an essence of things is in the realm of letters. Thus, would not the refutation be non-existent for that reason? So here, there's, in the context of giving these three meanings of ultimate, then we have more quotation from the plays of reasoning, and the first part of it is a debate from some other person or scholar, and so the person here is coming with a claim that it's not okay, it's not appropriate to say that there is no ultimate existence, or things not that ultimate does not exist. And so he's saying that because so the ultimate being beyond all awareness here, so it's saying beyond the objects of terminology, beyond the objects of conceptuality, and so something without being that way is just with its own nature itself, with its own essence itself, its own self-essence. And so there's no reason why, or we can't be negating. There's no, it's not, maybe say it this way. So the conventional, or the term-based, we could say, here it says letters, the realm of letters, but talking about kind of conventional mind, a mind that's term-based or conventional mind. So an object of a conventional term-based mind that isn't negated, or that that's not something to be negated. And so this debater, this person coming with a debate, is saying in terms of the object itself, then ultimate is not negated, and also in terms of the like a specific terminology, a specific term. Here again it says the essence of things in the realm of letters, but conventionally it means in terms of terminology and terms. Then there's also ultimate is not negated. And so then Bhaviveka gives an answer to this, where he's talking about the two types of ultimate in the next section, the next sentence. 도체. 퇴원당발 나바니데 데라 찍니 응오발 두체 메발 주비스 지델레 데베 사바 메바 쪼바 메바 오체. 니바니 응오발 두체다 제바 주베 소놈다 이시기 초 제수 tumba 타바 지딘비 이시 시에차베 쪼바다 제바 데스 딜 담집이 개발니도 수웨 네바메도 시송베스 보다 도시네 마송인데 다
가지기 좁아디 다 줘야되라고 저는 된담 아니 된담만 매도세디 된담 응용이 온도신의 지금도 아니 된담 지금 뭐 군조 온도신의 지금도 세 좁아디라 다 길내 잡은데 아니 가서는 된담 만나 봐니데 지금이 아니 응용bar 두제면 봐서도 다 남도기 응용bar 두제 봐면 봐다 남도기 들어와 그 타다다 제와 응용bar 두제 세린다 갑디 가서는 똑봐 그와 똑바라 자니 똑배 응bar 두체바당 똑배 응bar 두체바 메왔을 때 똑바다 제바다 똑바 메바 니잖니 다 응bar 두체 메바스 똑매기 셰바 그와 나중 무슨 파비냠샤 이시 그와 다 지니 응bar 두체 메바 주비 지델레 대바 사바 메비 쪼바 메바 오스디 냠샤 이시데 돈용 무슨도 냠샤 이시 오다 돈용 무슨도 냠샤 이시기 온도진에 된담샤 지당 니번이 응bar 두체다 제바 주비스 다 응bar 두체다 제바 주근데 똑바당 뭐 튼지기 나와다 제비고는 주게 아니 가스나 똑바다 제비고는 주게에서도 다 돈유도비 다 퇴중다 삼중모도 줘서요 말이야. 공중 냠샤 이시의 자요 말. 공중 똑바다로 퇴중 삼중 공중 자요 같이 공중 냠샤 이시의 자면 같이 공중 제도 이시라. 어다 도구신이다 퇴 어다 뒤 니번이 오버 두체다 제바 주게 소놈다 초지수 튜바 수리다 디치기지 시인데 소놈다 이시 초지수 튜바 수리 다 밥이 제도비시더라 냠샤 이시 당 소놈다 초냠비 제도비시 시고와 이시 튜바 다바지 대비 시에처 쪼바당 제바데스 어다 쪼바 디 튼담들 니션의 튼 담바스 담바지어와 담바들라 밥이 냠샤 이시라 아드니 응오바 두체 메바 밥이 냠샤 이시 오늘와 아니 나되게 쪼바 탐제다 제공도 전 시에지당 아니 응오바 두체 똑바다 제비 아니 가스나 딘데비 제도비 시공도 전에 다 제도비시라 고고와디 가스나 소남다 이시 초지수 튜바스디 다 퇴중당 삼중을 제하메와체 제도비시 밥이 제도비시라 자니로와 제수 튜바 지딩 시에서 쪼바 메바 데스 딜 담집이 쳐반이도 수에 네바메도 쓰되 다 디니 나니 치마 아니 가리래 응오바 두제다 제바 주행기 아니 딘데비로와 다 가스나 주제기 바스로와 다 들수드나 제르와다 된다 제바 파비님 샤이시디 덴바 두마주 제디 요말 파비님 샤이시디 가스나 타주도 아니 가스나 덴동 로지바시와 로니나 탐제다 제와 다 덴바 주르미도 제니 제베 탈라 덴바 마주바 네바 스케지시디 제도비시라 고원 어디 제인데 다 제도비시기 되니 제베 탈라스 아니 가스나 매비 온도 제니 아니 덴바 주마주 제베 탈라 매비 온도 제베 되니 된다마 매바스디 된다마 매바디 치매 온도 제고가 공딜라 아니 치마 가리래 또니도비 아니 가스나 교섬금다 딩무수 아니 가스나 파비 제도비시라 수바르데 이내양 퇴중다 삼중라에 고거래스 가스나디 유라 제비 제도비 덴바 주마주 제비 탈라 아니 되네 덴바 마주에 당니가 네베 그제 시 라면도 아니 덴데베드니 가스나 제도 쪽에 제바기 로아 삼중기 되니 덴데베다 다 두르수드나 제바기 되는 지금 제바다 제바스디 다 파비 냠샤이시 람 뛰니 샤에 메와 다 제도 이시라 뛰니 샤고와 야나 삼중위시라 대중위시라 튼소라 뛰니 샤고와디 퇴한담바 마주 세디 다 가서는 도르수드나 수소군주비 최남 퇴한담바 마주 세디 아니 가서는 퇴수소군주비 최남 아니 돈유도비 퇴섬금주 리시금으로 메바스 보다 디온도 전에더니 퇴한담바 마주가 쓴거래스 이상 얘기 다 된다마 숨나니 된다마 치마라 샤고래 지고디 또그바이 콩도 똥니 아니 뭐바 뒤지다 제베스 다 딘데왜 딜 담지 쳐버리니도 숨왜 네바메도 레 잡당라 때나 보다 치명온도 지내로와 되게 된담 숨기 원나는 된담 타마 아니 돈유도베 퇴섬 금숨 리싱으로 매바디라 가스나 돈유도베 퇴섬 금수 리시되기 다 진다 주제 제비 탈라 아니 가스나 가스나 최담지 라니 덴바 룸마주 집이 탈라 미니바 세계지 시연데 아니 텐자와디 주제기 리바디 아니 가스나 셔랍 순발 코두스 이자 파비님 샤이시라 자면도 진짜 팀메와디 또그마요 콩나나 숭샤 소다 디 텐담 치명도 전에 메바 숭고 유전데 와다 디니스니 콩디르샤스
Reply, there are two types of ultimate. One of these operates without conceptual activity. It is a supermundane, stainless, and without elaborations. The second operates with conceptual activity and is concordant with the collections of merit and wisdom. It is called sublime wisdom in the world, and it does involve elaborations. Here we hold this latter to be the qualifier in the thesis. It does not exist ultimately, so there is no fallacy. So we have this debate coming from some other person, unidentified scholar or person, where the ultimately, whether you're talking about the actual ultimate um, or uh, or a concordant ultimate, then it's not right to say in either case that to negate it, to say things there is no ultimate existence. It's not right to negate, to say that, to negate ultimate existence, either the actual ultimate or the concordant ultimate. And so in the answer and the response, then we have Bhavaveka again talking about the wisdom, which is completely freed from or completely separated from all conceptuality. And this is wisdom of an Arya, right? The sublime wisdom, meditative equipoise of an Arya, realizing emptiness. Also, it's called a yogic direct perceiver, or yogi's direct perceiver, yogic direct perceiver, and it is directly perceiving emptiness. And so it is that is the one kind of ultimate here. And then another kind is minds which engage with the object of emptiness that actually do possess conceptuality, or that have conceptuality within them. And so those are which kinds again? There's three kinds of wisdom: the wisdom arising from hearing, the wisdom arising from reflection and the contemplation, and then the wisdom arising from meditation. And so these three here, and the last one saying the wisdom arisen from meditation, now is referring to the meditative equipoise of post-attainment. So that one is also conceptual and or mixed with conceptuality. So we have these two kinds of ultimate here, the two kinds of, like in the word ultimate again, the second particle being tampa or highest, so two kinds of highest. So there's the actual Arya's meditative equipoise realizing emptiness directly, and then there's the kind of mind realizing emptiness that has conceptuality mixed with it, or conceptuality, it has conceptuality. And so there it's saying that these are concordant with the collections of merit and wisdom. It operates with conceptuality and is concordant with the collections of merit and wisdom. And so out of those two, we're specifying here in Bhavaveka's quote that it's the latter that is being referred to in the ultimate, when we're negating ultimate existence. And that's because it's like the finality, or the where the analysis meets its end. So when analyzing the object through these three types of wisdom of hearing, thinking, and meditating, where the analysis meets its end is now the ultimate. And so it's referring to the all three of these types of wisdom realizing emptiness, even though they are mixed with conceptuality. And so it's like when the minds are analyzing whether or not things are established truly, this is the object they arrive at the end. It's the end of the analysis. That's the ultimate. And so that's the ultimate that is negated. That's why it's the one that's being negated in the sense of do not exist ultimately. It's sorry. Right. So then the actual Arya's wisdom is completely free of all types of sorry, put it this way. So when you
reach the end of the analysis, then the Arya's wisdom, realizing emptiness, arises, and that wisdom, meditative equipoise, the exalted wisdom directly perceiving emptiness, is completely free of all dualistic appearance. But then in post-attainment, then which has again those conceptual minds and that kind of exalted wisdom of post-attainment, then there's again the analysis, which arrives at the end of seeing that things are not established truly, that there's no essence or nature established truly, and that's because the object itself kind of stays within that, within view of that, within that that analysis. Then this is talking about now the conventional objects that are all conventional phenomena, and so the conventional phenomena here are not established truly. So this is why we are referring to then, out of the three kinds of meaning of ultimate that were posited and described above, this is in answering this question or this debate, we're referring to the third kind, the third explanation here, which is again saying for these reasoning consciousnesses realizing emptiness, it's their object. So it's like what you, again, the end that is arrived at through making the analysis of whether the phenomena themselves are established truly or not. 대코난이나 최신도 주비스 퇴섬기 셔럽인지라 숭기스 파베지도 고나라 미차오 스탕에디 수리샤고 하스는디 진다디 다 진다 에게 슝 진다 또기 보아나나 마숭단데 마숭인데 된다마 마주와디 치명도 제거와디라 된담디라 응바 뒤제 메바 주겐기 드니 파베냠샤 이시다 응바 뒤제다 제바 주겐기 아니 제도 위신이라 자니 제도 위시가 온도신 레스니 찍디나라 통기도와 오다 디 제름지기로와 오다 딜라 마세가 되어들라와 아니 진다디 제도 위시라 송송하면도 제도 위시 코나라 샤는 딩 말이에요. 생상 가슴 돈유도 퇴섬 금숨 돈유도 퇴중기 셰랍다 삼중기 셰랍 인진이 파비 제도 이시 발기 파비 제도 규기로와 아니 제바 오다 제도 위시기 오다 디기 다 돌수드나 덴바 좀도 최지기 리바 아르와 퇴중기 셰랍 온도시나리 삼중기 셰랍 온도시나리 곰중한테는 파비 제도 위시기 온도시나리 오다 디기 아니 유도 마주비차니 된다마 마주와신 딜라 자고래 했으니 다 제름시 세가 되어야 이게 또게 보았나라 제도 위시 코랑라 자와라고 줘요래 가스나 대도와 니바니 우바 뒤제다 제바 주비 소놈다 이시기 초 제수 튜바스디 소놈다 이시기 초 제수 튜바 타바지 데바스디다 파비 제도 위시더라 자와리 파비 냠샤 이시당 소놈다 이시기 초 냠바스디 버드니 제도 위시라 자와리 다 이내 우수 제도 위시라 자와리데 되라 제도 위시 코나라 송나 증민도 가스나 데마 주마주 쥐겐기 되니 리발라 주겐기로 왔더니 삼중 퇴중기 샤랍 삼중기 샤랍 수수교기로 와티 인제니 파비 제도 위시 봐도 자나 되니 디도 제름지기로 와다 디송고에 되다 디가돌라로 와다 마시다 디제라 현장에 디 수교쟁이 하나 된다 디값으로 된다 여기 또그 봐 나라 지도 위시라 자니 송아르 돼 이네 지도 위시 파비 지도 위시 코나라 자 말이스 퇴중다 삼중 샤랍 인제니 그냥 아니 대바드 모두 취직이 아니 이식이 뒤 온도 전에 된다마 마두스니 자고레스 자 어디 자초비 마디 산삼디 퇴중이 샤랍니 동관이기 되라와 다 돌수는 대바드 모두 취직이 아니 그 좁아지기 되니 퇴중이 샤랍라잖아 지고리 삼중 샤랍잖아 곰중이 샤랍 수수교회 아니 밥이 냠샤이시 어디 디바도 다 디샤랍 쪽에 뭐 감각이 되니 유도 마두비 전에 된다마 마두와스니 딜라 자고도 쏟아 제름지디 송도 Take this as referring to wisdom based on study and reflection that properly analyzes reality, and to consciousnesses above that,
It does not refer only to a noble being's post-equipoise condition. So now we're looking again, Tsongkhapa, is commenting on what was in the text of the Blaze of Reasoning, and we see that when we're saying that there's nothing, there's no establishment ultimately, and saying that refers to the ultimate, that refers to the latter of different ways of explaining it, then that comes out to mean that it's explicitly or directly talking about the post-attainment meditative equipoise. The post-attainment meditative equipoise, which is something that only the Aryas have. It's the Aryas post-attainment meditative equipoise. But Tsongkhapa now is just commenting to make clear that it's not just referring to that. And how do we know that the text of Bhavavika is referring to the post-attainment meditative equipoise? It's because he says the second operates with conceptual activity and is concordant with the collections of merit and wisdom. So that means it's concordant with the collections of merit and wisdom, but not the actual collections of merit and wisdom. So that there we can see he's referring to the post-attainment and not the not the meditative equipoise, but they're both. So those are both minds of an Arya, with realizations or wisdoms in Arya and an Arya. But here Tsongkhapa is making the point, but it's not even referring just to that. It's it also must be understood of the that we're talking about the wisdom of hearing, thinking, and meditation, which realizes that or analyzes that phenomena do not exist, are not established truly. And so even though he's even though the text itself is talking explicitly only about the post-attainment exalted wisdom, it actually has to be referring to all types of the wisdom that are making this analysis, all types of analyzing consciousnesses. So the analyzing consciousness is whether it's the actual meditative equipoise of an Arya, whether it's the post-attainment exalted wisdom, or whether it's the wisdom of hearing, thinking, and meditating. It's referring to all of those. So that includes the minds in the continuum of ordinary beings, as well as in the Arya's minds, and so all of those analyzing consciousnesses are really referred to here. 어야. 다 된다 디가도라 세시지 쉬회라 하스나. 다 된다 디 된담마 마주스 된담디 아니 이게 지당 된담들라 숨시안에 된담 치마 숨바디 온도신의 시고래 스니마 시고위다 균진저로 지당 인다 가스나 파비냠샤 이시기 된담진의 디응으로 마주와더라 된담마 마주세디 디 숭의 값직 요래 이네다 디값으로와 아니 파비냠샤 이시라 미치아스로와 ngombar duche meba jubi jigdenbi jigdenle dibi same choba meba utila je ta niba ngomba duche da cheba sudi ngomba duche da cheba sudi ta dir tamje cheba nidu sungwe sudi ta kasna tindibe ngombar duche da cheba sudi ta rwa ngombar duche namdo ge to rwa ta ngombar duche da chebe namdo rwa jusu ondu chini shenyu tonyu dibi tyojung samjung gomjung 디 다동이 또비 또바온도 지네 이러와 잔이 시고래 디제도 다 파비냠샤 이시라 된담신의 디온도 미잘 세지다 그거 디다당하지나 이네 디 갑디르와 여기 숨딘 나네 다 디라 타마들라 자고래 세디 가스나 딘다디 강사 다 태권한이라 쮸르와 태권한이라와 데바 주모도 쮸바 지금기 아니 강사 로랍드인 탑승기 온도신 숭바기 온도와 숭바기 온도 제바이나 아니 로 탐해장 아니 가스나 딘데와 딘이 가스나 견담 마주 쥐에 되게 시와이나 동료도 퇴중다 삼중도 전이 디원도 진이 송아리스
가서는 된다 파비냠샤 이시라 된담 전에 대 마주 바뀌지 셔와이나 디 아니 로 담에베 되니 파비냠샤 돈용우순도 파비냠샤 이시기 온도시나 고가와 인상 아니 디 온도시니 마자르슨 송아레 모두 지단디 미자와 말이스 가서는 파비냠샤 이시라 된담 전에 대응으로 마주 봤으니 아니 송이갑 요와디 아니 우마 다른 얘기 값을 가자라 된담기 개발집이 된담라 니 시에고디에서 제르미지기로와 공발합사 값을 송여래 해서 인주산이 된담들 라틴이 파비냠샤 이시라 된담 전에 된 담바신 티공으로와 오다 파비냠샤 이시 유들라 된담바신 티공으로 마주바 파비냠샤 이시라 된담 전에 티공으로 마주바스니 대시게 값지 디 요와디 가장 운신 값으로 디 자요래스 이는 디 값으로 된다 뭐 된담 수무 수무 온도 제와이나 아니 탐의 온도 진리더니 가스나 교연타고 마주 지어야 되더니 놀라 차대와 인상 디오 온도 진리 송아리 모두지 냠샤 이실 온도 진리 미자스니 송아 말레스 와 티니니기 나네 아니 퇴섬 돈유도 퇴섬 검수 셰럽기 온도 제네 퇴연다마 마주와 송아이나 아니 퇴연다 마주와 쇼깅이 강사 아니 로랍지 타숨 감각이 되니 놀라 샤 투백이 퇴연다마 마주와 차교에서 디 온도 진리 아니 딜라 자고레스 송아레 마도지기 파비냠샤이시라 미자와 마레스 모두 디지 되시자다 So just to add a little more clarification to this point being made here, when we're making the explanation of things not being established ultimately, and then explaining ultimate in the third sense that has been described above in the above section, then we're not saying that it shouldn't be understood to be referring to the meditative equipoise of an arya, even though that's not the explicit statement made in the quotations here, in the quotation. So yeah, the meditative equipoise of the arya is a mind that is not combined with or does not have this kind of direct application of conceptuality, and is free of all contamination. It's non-contaminated and not zame ngombar duje ba dang me cheba sana toba go gore 또봐 toba dang cheba 남도기 뒤쳐봤어 duje ba sana 예토비티셰 남도기 뒤쳐봤어 냠샤이시라 so it's so that phrase there when it says it's non-contaminated and not does not contain the sort of directly engaged activity, it means that it does not contain the activity of the it's not engaged in the activity of conceptuality. It's not engaged in the conceptuality. So that is the Arya's meditative equipoise, and so it doesn't have the way of engaging its object that conceptuality has. It's free of that. But so then when we look at again the different there's other different options of like the wisdom of hearing, thinking, and meditating, then we are looking at we are saying we need to understand this ultimate in terms of all three of those. So we're saying it has to be all three of those because even an ordinary mind that is not the meditative equipoise of the Arya realizes emptiness, the mind of an ordinary being or an ordinary mind. And so the reason for making this distinction is because the meditative equipoise of an Arya, and the reason why Bhava Viveka is referencing specifically the ordinary minds and not the Arya's meditative equipoise, is because that's more difficult to understand, the meditative equipoise of an Arya. So it is true that in some texts, for instance, even in Tsongkhapa's own clarifying the intent, I think is the title of the book in English, the Gompa Rapsa, the text called Clarifying the Intent, he does describe
the word ultimate as being as meaning things not established ultimately, as meaning that things are not established in the perspective of the Arya's meditative equipoise. So he does give that explanation there, but that's difficult to realize or to understand. And so here, so even though, yes, we're really referring to by ultimate all of these kinds of minds, the meditative equipoise of an Arya, but also the wisdom of hearing, thinking, and meditating. So it's um, for the purpose of why is it specifying the conceptual minds and not the meditative equipoise of the Arya, is because that way it's easier for us to get an understanding of it, for us to make sense of it. 다든다 가정이 가샤에게 시연도 퇴원담바 마주 세 가샤 퇴원을 주베 때게 가샤딜라 아니 가르치는 덴바주와 가스나 가자 코랑 와다 베나 가스는 오마랑 주베 가수 있는 로니메라 나오는 온기 샤자 마이바 유령게 투무 오늘 주바들라 퇴원담신에 딜 마주 바들라 퇴원담바 마주 세 시에직 오마 던주베 가수 있는 아니 또베 따자 마이비 여바들라 퇴원담신에 딜 마주 신이 시 가자 퇴원담 직티 가수 송자래와 다 된다 디값수 양 유진의 온도신의 마시에지 등도와 냠샤 이시 온도신의 당 지도 이시 온도신의 티응을 두마두 텐다 되는다마 마두 세게 치마더니 제도 이시하면 퇴섬 고수 시라고 아니 유도 마두비 전에 된다 마두는 자고를 했으니 송인데 다 각자들아 삼로 니 당고친 걸로와 각자로와 아니 가스나 로군다기로와 로군다 코니 온도신에 아니 각자 그더니 마 된다마 두마두 시엔데 아니 유진 로와 소소군주부처럼 파비냠샤 이시엠 돈유도 퇴섬 고수 우리 신고 주바들아 각자전에 대마주바스니 시에디 아니 주다 로가추비 강사 온도신에 제시자에 가자리고리스 다 주들로 주마교 탐지 온도 제베로 롤 흰제게 온도 제네 아니 가자샤게나 아니 가진 그 된다는 주비 따기 가져 공도 시바 다랑 로와 또베 따자만 비요밤 로 니메라 나오게 샤자만 비요바디라 된담체네 오다 디 코나나 샤고레스 된다는 주비 따기 가자 쓴 시인데 근데서는 다 된다만 마주 세들라 다 된다마들라 마주 세 마주들라 숨시행도 와다 가스나 가자 된담 코람 매원 된담 코람 메킹의 온도진들과 덴바주발라 견담전에 될 마주 무슨 시와이나 견담도 니가 매번 온도진 되야 다만 니가 매번 온도진 티 실내와이나 두들로 주마주 탐지의 온도집이 현재기 갑자기다 우진 조어디 디레스 다든다디 냠샤 이시고 당 퇴섬 고수리 신고 마주가 온도진에 되는다면 마주 시시인데 다디 두달라 로가치비 강사가 온도진에 아니 가서 되는다면 마주 시작되고다 디 강내 시에디로와 디 로군다기 뭐도 지금 현재기 진술라 디네스 와 아니 똥유도 퇴섬 고수 우리 신고 아니 주바 징엘로디라 덴진 티고를 마주거들라 되는다면 마주 왔으니 시와이나 디글로 현재기 진술라네스 로 군다 코네기 진술이스 어디 디 고디다 공부를 썼나가로와 아니 angami기 윤진이 현재기 딘심이라 디 윤진 치미 딘심이 고요소스니 아니 현재기 딘심들라 아니 엔다디 또베 따사만 비여바진 비심밤 로니메 랑주봉도 지나 로니메라 홍 샤자만 바 유령 진수 어때 고랑나 샤고레 스탈린지 진수들라 모두 진이다 되는다만 마주 세디다 값소소게 되니 카도 만노와데 고투베디 자고에서 지름지 마두슨 제시 자니 송고 준세 되는 샤스 gina kunta tuda loka chobe kanza kona gila ibadi 각자 개발 가래 각자 간데스 인다디 여러와 진다 되는다만 마주 세디 진다 디값수 돈유도비 퇴섬 검수 리셰라 된담 디응으로 마주가라 샤고레 순수와 어디 디 가자 된담 되니 베 첨명도 진 순고와 말디 로 군다기 온도시니 뭐도지 로 현재기 진비 자디라 디 용해요 말이스 알레오 디 So another point to clarify is when we're talking about the object to be negated and that things are not established ultimately, then and that things are not established truly, then
there's really different kinds of objects to be negated, or different ways of speaking of the objects to be negated that we're talking about. So before, we had already discussed what is the meaning of the object to be negated. Well, depending on which of the two Madhyamaka systems, there's these two ways. So in the Svatantrika, it's something which is posited, something which is not posited by being by the force of appearing to an unharmed mind, and so that's Svatantrika object to be negated, and then in the meaning of ultimate existent or truly existent, and then in the Prasangika, it's something which can exist without being merely labeled over there or designated over there by conceptuality. And so those are the objects to be negated, and that's when we're looking at. But then, and when we're looking at the object to be negated in terms of the subject, I should say. So, and we're looking at the object to be negated in terms of a subject, and in the subject being the exalted wisdom, and that in the perspective of that subject not existing. So why are things not ultimately established? They're not, they don't exist in the perspective of, they're not established in the perspective of the an exalted wisdom. Any of those kinds that were mentioned, whether the Aryas or the wisdom arising from hearing, thinking, or meditating, all those kinds of analyzing, reasoning consciousnesses. But then we have two different kinds of object to be negated, depending on whether we're talking about the acquired minds, this means like acquired afflictions, or the innate afflictions, innate minds. And so all the conventional phenomena are all conventional phenomena are realized to be not existent ultimately by the minds of hearing, thinking, and meditating, which realize emptiness. So we're talking about all conventional phenomena. And then the ultimate there is, we're talking about something which doesn't exist, right? So the ultimate there which doesn't exist, again, is those two things that were mentioned, the two different ways from the Sautrantika or the Prasangikas, of something which is not something which, as I forgot to say one part of the wording there, is something which has its own uncommon way of abiding, and is established by way of its own uncommon way of abiding, without being established through the power of being appearing to a non-harmed mind. An unharmed mind for the Svatantrika, and for the Prasangika, again, something which exists without being merely designated over there by conceptuality. So those things don't exist. And so then we're talking about, in that case, when we're talking about those as the non-existent objects to be negated, we're talking about like all the minds that are just the natural or innate minds, and the innate minds have the appearance of the object to be negated. But then we also have a case of these acquired minds, and those are, how are they acquired? Well, they exist in the continuum of people who have engaged with some kind of philosophical system, or what's called a tenet or a paradigm, a philosophical paradigm. And so for those people, then their minds are kind of turned towards these different kinds of philosophical tenets or philosophical backgrounds. And so they have these acquired minds as well. And and this is pointed out in the text again by Tsongkhapa, called the clarifying the intent, and here he makes this distinction. And so the those two ways of positing the object to be negated are in reference to, for the Shatantika and Prasangika, are in reference to the innate
mind's kind of appearance of the object to be negated. But now when we're talking here about the ultimate being the, positing the ultimate in terms of what's, realized by these ultimate minds of the reasoning consciousnesses, and then saying that that's how ultimate should be understood, the object of these reasoning consciousnesses of hearing, thinking, meditating, of post-attainment equipoise, of post-attainment exalted wisdom, of meditative equipoise exalted wisdom. Those are now in reference to the innate minds. In reference to the acquired minds, not the innate minds, the acquired minds. In this way of positing the object to be negated. 도체 다든다 다른 데를 대신 쉬고에 지가스나 퇴섬 듣고서 셔러 숨게 대권이라 쥐어봐서 쥐어단디로 와 쥐어단디에 되니 지 야우마 타란 얘기 쥐어단디 됐습니다. 요래서 뒤에 오면서 뒤 값수 다 하고게도 계시면 통도 가서는 다 쥐어봐서 오마 단주비를 든다데 빠낸다 와서 시작을送는데 쥐어봐서 말레 대권이라 쥐어단디 탄년 답에 따뜻 서비스는 니만이 들어와 다 탄년 답에 따뜻해서는 탄년 답에 따뜻해를 쓴다. 제주도 가서는 다 처럼 랑이 뭐그 주바 있나? 아니 랑이 다시기 띵도 아니 가서는 아니 신 다시 소소의 띵도 강의 띵도 좀도 좋아. 랑이 다시 가르기 띵도 좀도 좋아. 배나 강사 되니 아니 계속 랑을 주바 있나? 아니 강사기 다시 풍봉가 있던도 아니 랑을 주비 최신지 니에 도면도 디니 풍봉가 관계된도 니에면서 다시된도 전에 니에면서 아니 되나 강사랑원이 맞주가 레 스니마 집이 지다더라 오다 딘디지 단계 답부터 되서는 니에바디 아니 문도 스니다 오마 던주비 디르시 되는 거래서 오마랑 주비나 단계 답부터 되서는 니에바 요레스 랑이 신이게 주바 레 랑원이 주바 레스 랑신게 주바 레스 랑싱 주바디 가서나 탄이 따비 따드서는 다시게 된도더니 디 다주 강사데 니에레 와 어떻게 니바디 탄이 따비 따드서는 니바디 샤고 다 디네나 오마랑주 베가수양 아니 단이 탈도 주식이 제네 아니 마주바 니바스니 시로 디 가리레스는 디 덴바 좀 마주 쥐바스 와 덴바 좀 마주 쥐비 탈라 니비 취지 메스 탄이 따비 따드서는 니비 취지 유스 오다 디 우마랑주비 케베 안티시 디자고 거레스 딜라디니 우마 단주비 케베게 디니 덴데바디 덴바 두마두 치비 탈라 니주메와 마세 탄이 따비 따드서비 세나양 니에지 요마리 아니 디 리바디 데스 타 사부치니로와 두다 호미기 디시 자 마투에게 디니 따도 제니 니주메와디 아니 데라 파빈디 아니 리바 삽쇼 안 탄주비 리바디 사부 돈이 주비 리바 사부이 바디 오다 딘데기 돈이다 오저 지인 거레스 And another point to clarify here is when we're talking about these three wisdoms of hearing, thinking, and meditating, and how they are analyzing the nature of reality. They're analyzing reality. What does it mean to be analyzing reality? What is it? What is the way of analyzing reality? So here there's another difference between the Prasangika and the Svatantrika. And so when we're talking about analyzing reality, then we're talking in the Prasangika, that means we're looking to see if you can find an object within the basis of designation of that is we're looking to find if the designated object designated by terminology is found within the basis of designation. And so let's say all phenomena, if they were established within their, by their own essence, if they were established by way of an essence, then they would be found within the object of negation when you look for the designated negation. They would be found within the basis of designation if you went to look for the designated object that's designated by terminology in the basis of designation. They would be found, but when you analyze, they're not found there, right? You do not find an object in the basis of designation, the designated object that's designated by terminology in the basis of designation. And so
So you don't find that, so that's why it's empty. And it's not established by way of nature, or not established truly. Whereas for the Svatantrika, they'd say that you do find an object in the basis of designation when you search for the designated object that's designated by terminology. And so this is the difference between the Prasangika and the Madhyamaka. When the Prasangika, when you make the analysis of the whether or not things are truly established, and you go and search for a designated object that's designated by terminology, then you do not find it in the basis of designation. Whereas for the Svatantrika, they say you do find the object in the basis of designation. And so that's the main distinction here, whether or not you find a phenomenon. And so whether or not there is some phenomenon that is found. And so this is the meaning of being not truly established for the Prasangika, that you're not finding that phenomenon. And this is pointing out that there's a little more profound reasoning going on there for the Prasangika. And its explanation is something which the lower tenet systems are not able to make a kind of explanation like that. Oh yeah. And so pause the teaching today here at this break in the text, and then if anyone has any questions, then we can do Q&A now. 제도 위시 수에디 단다데 퇴숨 곰숨라 잘고에 김전디 아니 겨울로메 딩숨 라 때네 자르세 디르 딩에 코디 그 다다지 되요나 케보 숨라임베 겨우 까마 겨우 랍딩 숨요라 겨우 숨라 랍딩 숨요라 알레 intelligence Aleo. So the question is, when we talk about how like the explicit wording of the quotes that we went through, we're referring to the post-attainment exalted wisdom, which is an Arya, but really, even though that was the explicit phrasing, it was referring to all kinds of wisdom, making analytical reasoning wisdom of hearing, of thinking, and of meditating. Is that done in order to reference 3 levels of intelligence of different people, like a lower, a medium, and a stronger levels of intelligence? So the mares kasna tinda jetobishi sedi tene töson gozurishi sungala jawade kansara rabri tasungres ti ko ti mares ti kwata kasna tinda nge kansar kibu rabri tosun ondo chenni lagore sedi kasna tinda tönda ba majub sedi ro tösom gomsu ni chime ondo chewaser do tösom gomsu gurishi 로 퇴중다 삼중다 공중 제도다 제비 아니 유도 마주비 차니 된다 뭐 마주발 쓰니 어디 딜라 아니 자고래 했으니 미시문으로 디 치명도 제바인데 쓴 송도와 어디 디 가서는 지당 법이 냠샤이실라양 유도 마주와 된다 마주와 시에지 요래스 이네 된다 디 마자와 디 가서는 기본 rabdi 타순기 온도 제니 되니 된다면 마주스니 모두 제인데 아니 퇴섬 검소리시 숨바게 되니 강겨 유도 마주네 된다면 마주바스니 되게 아니 돈유도 퇴섬 검소리시 숨기 유도 마주바세디 아니 기본 rabdi 퇴섬기 로와 기본 아니 되는 돈유도 따와라더니 초와칭에 가서 담배바이네 돈유도 퇴중당 삼중기 아니 대응을 마주바시 좀 마주 제디 로디 아니 삼로디 니라와와 어떤 파비냠샤 이식이 유도 주마주 제디 가서 담에 발라 당부 파비냠샤 이식이랑 우주 제라 갈려요. 어디 인상 파비냠샤 이식라 맞아와지 아니 퇴중다 삼중 제도 어디 뒤순발아 전에 마송에디 군생 티원도시니 와기보라 abdi다송 온도시니 된다 마마줍세디 아니 치매온도 제바인 세디 아니 기보라 abdi다송
강계 온도 체네 아니 디 숭라비 온도 체네 마주바스 디 숭고라모도 야 제도 위시스디 퇴섬 공수리 신 숭바라 자바스 디 마레스 디 마레 제도 위시 랍사유슈라 인다 파비 냠샤시다 파비 제도 위시스디 동용 무슨도 또 되네 냠샤드니 야 샤니 아니 제도 비다 취드미 자와당 다 자와 군주비 자와 체내 연도 되니 제도 위시스 파비 제도 위시스 내지라요 인다 퇴섬 공수로 쭉 자고 말이 파비 냠샤시 진짜 디 파비 냠샤시 코나라 파비 제도 위시 코나라 미차오 세디 퇴연담바 마주 세디 그 또기 나와나라 파비 제도 위시를 전에 송여랬어 이내요 지금 이제 파비 제도 위시 코나라 자교와 말했어 퇴연담바 마주 세기 퇴연담디 아니 동료 도배되는 퇴중 삼중 금중 순박이 유도 마주비 전에 이 퇴연담바 마주 무슨 딜라디시 자고래스 제도 위시 코나라 자교 말했어 또 지금 이제 디디시 자고래스 쉐디라스 터치나. So it's not exactly referring like where hearing, thinking, meditating would refer to like three different types of capacity or of intelligence, but it's like this. So when we're looking at this fact of things not being established ultimately, then we do have that is an object of. So sorry, it's because this ultimate is not the object of the wisdom of hearing, the wisdom of thinking, the wisdom of meditating. So it's because of that we that this is stated in this way, that we described it in this way. So it's because the ultimate here is not the object of is not established as the object of all of these kinds of minds. So it's not only talking about it's not only that the meditative equipoise of the Arya is something where ultimate is not established as its object, but for all of the minds that are realizing emptiness, the hearing, thinking, and meditating minds realizing emptiness as well. And so so it is, so all types of beings, so even all the three levels of intelligence, though they all, in terms of all of them, they have these minds which can realize emptiness. And so the ultimate referenced here is all these minds, the objects are not established as ultimate, the objects of all these minds. So in the perspective of all these minds, there's no ultimate establishment. And so it's important to do this because to reference other kinds of minds besides the Arya's meditative equipoise or the Arya's post-attainment exalted wisdom, because just understanding for us, just to be initially get an understanding of what is the Arya's exalted wisdom is very difficult. So that we can understand what ultimate means without having to first understand what the Arya's meditative equipoise is, then it's here being described in this way. So, but the actual text itself, it's saying that it's again referring to the meditative exalted wisdom. It's referring to the post-attainment exalted wisdom, which is something that an Arya has. So it arises after the Arya's meditative equipoise, but we're just pointing out. So when Tsongkhapa says it's not only the meditative equipoise of the Aryas, the object of the meditative equipoise of the Aryas, that's to show that it's the object of all these types of reasoning consciousnesses, which are realizing emptiness. It's not saying that the other reasoning consciousnesses of hearing, thinking, and meditating are actually types of post-attainment post-attainment exalted wisdom. They're not post-attainment exalted wisdom, but their objects are the same objects. I think Janet has a question. Is that a hand? Yes, just a hand. Hi. So I'm wondering if Rinpoche could, if Geshe could clarify for me. When you were talking about, the Arya's, we put it, sublime wisdom, the exalted wisdom of an Arya that sees as that non-conceptual
realization of emptiness, and that all afflictions are then eliminated, abandoned, right? And then you talked about the ordinary beings, who I gather it's just during that period of meditation might realize emptiness, but post-meditation they do not. It's not something that's maintained post-meditation. And if that's the case, does that mean during that time when they are meditating and seeing emptiness directly, that their afflictions are maybe on a little reprieve, only temporary reprieve? Or what happens to the afflictions then? Because does that make sense, the question? Yeah, but you're talking about the Aryas, right? Well, I'm talking about the two, you mentioned Aryas that have attained that sublime wisdom, and all afflictions are abandoned. But then you talked about ordinary beings, or I thought you did, that realize emptiness. But how can they be ordinary beings realizing emptiness unless maybe it's just during those meditative states? Okay, well, just to clarify the terminology, so when we talk about meditative equipoise and post-attainment, those are only in the continuum of an Arya. Those are parts of the paths and grounds, which only an Arya has. So, so those particular terms are only for the Aryas, but then the ordinary beings, they have the wisdom of hearing, thinking, and meditating that realizes emptiness. So that's what Geshe was saying that, yeah. The ordinary being can have a realization of emptiness then. Okay, so right. My question. So that's the question. Okay. Realization of emptiness, is it a temporary reprieve of affliction? Okay. So again, any Papa Nyamsha Geshe, the Papa Jeto Geshe only dog it is any because the Tony Nusum the Tobalatene, any Nyomong doesn't summer maybe so it is so any they might be so cable Tony Young dog it is to some consum shut up any Tony Tobe low than there is and Tony Tobe kind of dog it is so Tony Tobe latene Nyomong Pangwayenas Nyomong maybe so yenas tani koso kare Tony ani karisa gom garsa Tony nami be gomba de Jesu yangyar Nyomong kegire is kanina tambo nyomong meba so the nyomong yangyar legire base kandere so kibu 다 수수 끼워라 돈이 가서나 돈이 무슨 근데 또 수수 끼워 뭐 밥을 줄아야 뭐 여러 봐. 뭐 끼고래. 또 돈이 무슨도 또 봐. 암 돈이 또 별로도 운주도 유비티 되나? 아니 가서나 코담 미바치라 미네 지당공개 주비 당신 주소 운주 좋아요 말. 이나요 다든 뒷방스도 뭐 바지모는 외로 돈 바지모는 어때니 뭐도 지금 빵투에요 말. 가서 수수 끼우기로와 이런 배나 돈이 또 받아 때네 돈이 또 비섬 주셔라 하면 돈이 또 제바세마 자우지 돈이 또 받아 때네 디 돈이 또 별로디 니바 많이 순제들라 아니 딘데베 지난국에도 주비 당신 댄싱도 좋은도 좋아요 말 이네 다 돈이 또 별로 양한테 니바디 파 돈이 마도 비값라 양한테 당신이 운도 좋은 거 안 뒤에 온게더니 야 니모케기 주시고래 뒤인상 다 돈이 똑바 주부 많이 받지들 슉 잡네 아니 돈이 무슨도 또 돈이 무슨도 또 있는데 바지 몰음 돈이 무슨도 바지 몰음 쓰지 아니 니모 군다 통바 니모 군다도 좋더니 사변도 제가 몇 바잖니 딜레 냠샤야 샤는데 니모 군다도 게임에 와차 뒤니 양 뒤지고 지그러선 뒤에 지금 말다 우리 현재도 왕가리 공비왕기 중수 깨와 요래 법에 때라야 니모도 저와 다 지금 다 뒤끼용데 다 밥에 때라더니 가리래 딘데비 뉴몬디기 아니 용의 끼엔디 당시 현재세 저와 말기 공비원기 중족이 현재도 다 현재도 야 뽕제기 바제 몰람 아니 고람 되니 밥에 람들아 토람다 고람스 니샤인데 양 고람기 람즈야 곰니 아니 림바시도 되니 빵자 현재도 빵가와 인상 뒤충등 친구 차라 예와진데 되니 라반도 빵
아니 대제라 참고서 빠니 오도시네 다 간다를 아 마르긴 베르진베들이 마고 짬에 쇠면도 지기 돈이 똑바 짬게 남산 고 니모 메바 쇠다 니모 찌주 메바 쇠야 데 말레스 이네 니모 메바 쇠기 고디 추고 어레스 디냐 또 니모 메바 쇠당 방자 메바 쇠 고디 추고 어레스 돈이 똑바라 떼네 인도산이다 돈이 똑벨로디 디니 공지 치료 지점이야 주와섬기 아니 돈이 오슴도 돈이 당부 군다기 되니 미몽당 아니 가르스나 냉신조 강가 아니 사표도 제법 깨주미 와차 되니 양 미몽 양 현재도 정말 공부 연구 깨디 양 티치도 라양되니 양 제도니 양 속사니와 속사니 다 진짜게 되니 양디 방자 현재기 니부 바지 모는 돈유도 불로디 깨 답시시 깨내더니 방자를 현재를 양 갑대세니 양 지금 바시도 뭐 빠니 어떤 간다를 그 직돈이 직도 사도 아니 다 방자 방에게 되니 니부 깨게 되니 고디 추우거리 스마도 지금 방자 배 돈이 똑바tam이 매바 차이디 요 말이스 어떤 심바 내신이 당다 돈이 또 퇴중 삼중 검중을 되니 나중 무슨 데라야 통람다 발라 골람스미더니 이팀 심바신도 조고에게 남가 간다 무튼이 맞잖아 방자 람삼 매바 소에디 갑디 요 말이스 이나 고디 추고리스 어디서 So, yes, even when we're talking about afflictions and the Aryas and ordinary beings, afflictions even exist within the continuum of Aryas. They still have afflictions. And then for the ordinary beings, when they're actually having a mind that is realizing emptiness, when they realize emptiness with, this correct, reliable consciousness, reliable cognition, which is called inferential reliable cognition, they realize emptiness with that. And, at that time, then the self-grasping does not manifest. It does not kind of, directly or manifestly arise in their mind. But they still have the imprints there, and they still have it there at other times. And so just, realizing emptiness itself does not overcome and eliminate afflictions. It is the start of overcoming the afflictions. Once you realize emptiness, then you've begun to have the antidote to afflictions. But you then need to make effort in that realization. And so then gradually over time, you make a path so that you are able to go from the wisdom that realizes emptiness, the wisdom of hearing, the wisdom of thinking, the wisdom of meditation, and then continue making effort, and that eventually will become what's called the unobstructed path of seeing. And so in the unobstructed path of seeing, then you realize emptiness directly for the first time. But even there, then that eliminates the acquired afflictions. But then you still have these innate afflictions left. So that's why you then need to continue and achieve the path of meditation. And so the path of seeing is first, and then the path of meditation. And so gradually, it's by stage, step by step, that you can go from removing the grosser afflictions. Then there's different, subtlety or coarseness of affliction. So you remove the coarser ones first, and then the less coarse, and then the subtler ones over time as you go through the path of meditation. And so it's not only by just the initial realization of emptiness that the afflictions are removed or eliminated. It's the beginning of removing the afflictions when you realize emptiness. But then also you have, even after the meditative equipoise or the uninterrupted path of seeing, then you have post-attainment, and in post-attainment, then you have to again accumulate the collection of merit, and as you accumulate the collection of merit, that helps you to then be able to have stronger, ability to eliminate these innate afflictions. And so as you continue on, go through the path, and then gradually you can completely eliminate the afflictions. So the realization of emptiness itself doesn't eliminate all the afflictions. It's the start of having the antidote to eliminate the afflictions. That's the beginning of it.
Okay, thank you. So then that's what when you said earlier that it's in dependence on realizing emptiness, that all afflictions are abandoned and become non-existent, that's just the beginning. You got to do all the path of seeing, path of meditation, and all the other stuff. Right. So 최선 근락이 직 동니 또발라 때네 아니 요몽에서 매바 소그레 매바 차기레 승부디 이 동니 또발 some 말에서 내양 디 니엄보 동니 또베 다싱기 니엄보 기바 고점네 아니 가서 고츠반 네 아니양 다둥 니엄모 매바 소야라 니 림바지 니 통롱 공롱 사마말 도그라스. Yes, that's correct. That's correct. Okay, thank you so much. 얘가 나한테 신다 깨져 되면 이게 단지 티어디 트여디 직 티어디 저 단다 이 박배 이시 디 지단 박배 이시 디 톱을 박배 이시 페디 제도 기 슈우델 가지고 문제 제국어라 지단 지나 다다디 로 멤버들 디 멤버지 군줄 고대어 멤버지 지단 지난 가지고 박배 이시라도 제도 슈우로 문제 증구어라 Pabe nyamsha yeshi jetogi jela lagi shugula. So is the meditative equipoise of the Aryas, does that come after the post-attainment? 이 말에서 법이 시스도다 담보 냠샤 시딩이라 기고 냠샤 시딩이 제일 하는 제도 이시스 그러다 냠샤 시기 배나 법이 냠샤 시딩 배나 졸업니 야 배나 야 계시셔 있는 돈이 되주수 또 로디니 아니 돈이 무슨도 또 로딩 거 너무 좋은데 아니 법이 냠샤 시스 디가는 레고 다 법이 냠샤 시들라요 아니 바지 몰음당 남존음 쓰니까 니시고 바지 몰음디 방자 되겠더니 매바 속에 니보 문인도디 매바 속에 다디 매바 속에 돈이 무슨 도 로디기 방자들 갑대선이 매바 속에 디라 바지 몰음지 매바 속에 사디 남존음스 디 방비 고된디도 다 딘데 남존음디니 아니 돈이 도 로디기 되니 다 돈이 가리다 디스나 방자 군다 매바 속에 통방 매바서들 현재 방주리 인도선이 다디 바로라디네요. 고마 제도로 상고지고 소사하게 제도로 인도선이 다님 제도 위시디 제라는 거래. 법인님 샤이시디 녀라는 거래. 어두스니 다 법인님 샤 파고람기 당보디 냠샤이시스니 아니 토람 아니 바지몰음 세디 택보승으로 왔니 인도라이나 랑제나 대진을 간다 파고람기 당보디 토람레스 디 토람 냠샤이시스디레스 제도 위시디다 냠샤이시기 제라는 거래스 어둑스니 주야로 지나. So the meditative equipoise comes before the post-attainment. So the way it works is first someone is in the path of preparation and they have a mind which is realizing emptiness mixed with what's called the meaning generality. So it's conceptual mind, it's mixed with conceptuality, and then that mind itself of the path of preparation, the mind realizing emptiness conceptually, that transforms into something as an entity of the meditative equipoise of an Arya. And at that point, then that's called the uninterrupted path or the unobstructed path. And so that's the first meditative that's the first mind of an Arya. That's the first moment of becoming an Arya, is the meditative equipoise, realizing emptiness. And that is the direct antidote. The first part is called, again, the uninterrupted path. Then that's the direct antidote to the acquired afflictions. And so that directly removes them, eliminates them. After that, then you have what's called the liberated path. And the liberated path is after they've been removed, the afflictions have been removed, then the acquired afflictions, then it's the time when the person achieves the true cessation, the true cessation of the
the group of afflictions that had been eliminated. And so that's called the liberated path. And then after that, so that's still meditative equipoise. Then after that, they go into post-attainment, and that's because they still have the, they have other innate afflictions still. So the innate afflictions of the path of seeing, and the innate afflictions that are objects of abandonment of the path of seeing, the innate afflictions that are objects of abandonment of the path of meditation, they still have to eliminate all those. So that's why during the post-attainment, then they accumulate merit for the purpose of eliminating those remaining afflictions. And so then the post-attainment comes after the meditative equipoise. There's a question typed, I think, it says, what does it mean to say that things are non-dual? Does this have anything to do with seeing that things are simultaneously ultimate and conventional? If so, does this relate to this discussion of the Arya non-conceptual mind reasoning and non-conceptual realization of emptiness, and the conceptual mind realizing with three wisdoms? Maybe I'll just ask the first part of the question, because that's a pretty full question in itself. What does it mean to say that things are non-dual? Again, any 그래서 니능동 대화 사이에 가리고 그래서 니능동 대화 아니 그래서 디 최탐시직 더 최탐시직 시치기 땅도 된담 바당 군조 그 된담 담바당 군조 담바 니가 임바라 고고를 베스 니나다 재왔으나 니나 누비로 또 용어순도 법이 냠샤이제스로 니나 누바 니나다 재왔으 군수비 나와다 재와 와 되는 담바모도 지 군수비 나와요 말 인상 또 용어순도 비 되니 법이 냠샤이시 다 딘다디 한 다가스나 또 용어순도 로바 법이 냠샤이시라 니나 누바 스리단 니나 메스 와 밀로발라피나 니나 요르 와타 산니 법이 냠샤이시들라 냠지 뒤녀바 인스고르와 다든다 로바 법이 동용무슨도 로바 법이 냠샤이시들라 니나다 제와스디 군주비 나와 되놈데 바당 군주데 뭐 니가 나와 냠도 용해야 돼요 말다 돌수도나 군주비 나와 유비찬이 니나다 제바스 군주비 나와 메비찬이 니나 녀바 니나 제와 갑디고 tinejila kuores. So non-duality means something which is in the perspective of mind, for which duality has faded, then it is perceived in the perspective of that mind, or so that's a non-dual meaning of non-dual, and duality here, or dualistic appearance, is really the phrasing. Dualistic appearance means the appearance of conventionality or conventional truth, and so that it's something which is completely free from that kind of appearance. This is the Arya's meditative equipoise. So the Arya's wisdom of meditative equipoise is a mind for which the dualistic appearance is faded, and so the dualistic appearance, the conventional appearances and ultimate appearances, appearance of ultimate, they do not occur simultaneously for this Arya's meditative equipoise. So it's when you say there is conventional appearance, that's a duality or dualistic appearance, and when there is no conventional appearance, then that's an non-dual, or the fading of dualistic appearance. Yala nga tiwachik tichoch. Lazarus. 단지 진짜 고수에 갈라 넘버 미도 페들 결이 니어 치 니디 가르가리는 게 대야고 주투마서. So at the beginning of class, Geshe mentioned that there were two kinds of non-conceptual exalted wisdom, and I didn't get to. The questionnaire camera didn't catch those two. 근데 이 자기 넘버 민도 발은 니에 쉬기 마셔. 근데 디나라 자기 니세 dire
퇴원담바 세들라 로 퇴원담바들라 파비냠샤 이시라 로 퇴원담바시네 대응을 마주바스 다 파비냠샤 이시라 로 퇴원담바 세지당 동유 퇴주스의 도배다 퇴섬 검수무지 이시라 아니 샤야티 니께지 시에데 치마디 인다 도기 바와나이나 퇴원담바 마주 세디다 퇴섬 검수무지 이시라 퇴남도진 대응을 마주바라 샤고레 했으니 티송도와 모두 남아 미도비 시스디 찍으래 나바 미도보이 시스디 파번 돈용무슨도 보이더니 냠샤 이시 코로나 나바 미도보이 시 나바 미도보이 시스나 난 딘루비 나와다 채와 나와 이러와 니는 그저바 탐제다 채와스 이러와 어디 전에 아니 나바 미도바스 나바 미도바 이세디 돈용무슨도 로이 민기 되래 어디 나바 미도스디 아니 또베 나와지 여러 군수베 나와 아니 딘데비 춘낭 타다다 채와 인상 나바 미도바스 인생이 파치기 말려봤습니다. 돈용 무슨 뜻이 아니 가다월다 냠샤이 시나 남밤이도 보이시인 거래. 세디 아니 인생이 뛰니 파치기 말려봐. 아니 니랑 줘봐 추낭 타다다 채와. 다 간다고 낭자다 신자 탐진이 된 바샤다레스. 이두산이 남밤이도 봐. 세주제 어딘데션이 있는 거래. 스마도 남밤이도 비셔라요. 지당 단니 뭐 숨먹고 제여로 앞에는 돌람기 남밤이도 오이셔 고람기 남밤이도 밀로기 남밤이 셰여로 이나 다긴 어서 흉치에 되나라 남밤이도 오이셔 니 여르슨 되마서 또 숨지 되는다마 맞을 되는다마들라 숨 되서 와이게 조수 담고 니와 숨바스 아니 되는다마 맞을 세 호라 니지 냠샤 이시라로 아니 가서 오바 뒤지다 집에 오바 뒤제메 냠샤 이시기 유도 마주기 시대 된다고 마주가 세지당 뭐바 뒤제다 집이 아니 가스나지 퇴섬 공수 우리 시기 뭐 마주가 된다고 마주가서 니게 계절에 되고 뒤가도 된 말이야 마도 너무 믿어 싫어 니 되마서 So there wasn't any discussion about two different kinds of non-conceptual exalted wisdom. It was there's only one non-conceptual exalted wisdom, and what it means is that's the meditative equipoise of the Aryas, the mind directly perceiving emptiness. So what we talked about with two things in this text was how you can talk about the fact that not being established in the perspective of the non-conceptual exalted wisdom is the meaning of ultimate here, not established ultimately, but likewise that's the first, and then the second thing was, but also in the perspective of the hearing, thinking, and meditating wisdoms that realize emptiness, then not being established in those perspective of those minds is also the meaning of ultimate here. So, or not established ultimately. So, in that. Those were the two things mentioned. So the meditative equipoise realizing emptiness is non-conceptual because it's not it has no appearance of duality. It's free of conceptuality and free of dualistic appearance or conventional appearance. It's free of the appearance of true establishment. The truth appearing is things appearing as true. So it's completely free of that, and so it has no error or mistakenness in either its cognition or its cognition, but also no error, mistakenness in the appearance of to the mind. And so this is the meditative equipoise of the Aryas that directly perceives emptiness. So in general, of course, there are multiple different kinds of non-conceptual exalted wisdom. There's non-conceptual exalted wisdom on the path of seeing. There's non-conceptual exalted wisdom on the path of meditation. So we could list various kinds of non-conceptual exalted wisdom, but not in the text that we were going through here. That wasn't mentioned. It was referring to something else when we talked about the two different things. But the main thing that the text was talking about at the beginning was three different ways of positing ultimate, right? Three different explanations of the meaning of the word ultimate or tundam, and those were gone through before, but there was no discussion about two different types of exalted non-conceptual exalted wisdom. Thank you. Okay, so time is up for today, so we'll stop the class here.
조규 남다 신라 제바라 쇼 예담 고로라노 면다 가나야 다야 미 강리라비 고비 신가만소 펜당 대와 마류 중미 제레 시왕 딘진 자조이 샤비 시디 반 덴주로 지 가딘 두지 감소 칠레주 dobjo dabe ludo geze lose namla ri lam de lam de gebe she so wan de changjo simjo rimbo je ma je pa nam je juro dewa nyamba me ba ya kone kon Evara sho tazi negu sewe meji samo tenje tadang trawe don pajo luju yapse gomba chishi kundu chibi gyuru ngon gewa di gewo gu sonam ishi zozo yin sonama ishi leju tamba kuni to para sho. Thank you, Tujiche. Good night, all of you. Good night. Thank you. 그치나 순전하고 Yeah, no, Thank you. Thank you. yeah, thank you.